Sono Giovanni Guarderi, sono lo chef del ristorante Don Camillo dal 1985. Oggi vi preparo la pasta, gli spaghetti delle sirene, un primo piatto che è il simbolo del ristorante, l'icona del ristorante, e sono degli spaghetti con gamberi e ricci. Cominciamo con un po' di olio all'aglio. Poi aggiungiamo i gamberi che abbiamo sgusciato. Okay, so the chef starts with a little bit of oil, aromatized with a little bit of Olio extravergine d'oliva, cava extra secca, virgin oil with our local red shrimps. e una DOP Monty Blay. E andiamo sul fuoco. And it goes on the fire. The oil is aromatized with a little bit of garlic. Then has to be just, you know, a little bit delicate, not so strong. The fire has to be quite low. Intanto mettiamo giù gli spaghetti. Okay. Pasta goes down, our local spaghetti. Vino bianco. Some white wine. E la parte liquida dei ricci. This is the liquid part of the sea urchins. Okay. E aspettiamo la cottura. So we'll wait that the pasta is going to be ready. The shrimp is going on. It's almost caramelized, as you can see. And the name comes out of Don Camillo's Yes. fantasy. He said, when you eat this pasta, you feel like having lunch or dinner with the mermaids. So that's why he called it the mermaid spaghetti. Ok. La salsa è pronta. Aggiungiamo un po' di pepe nero. Okay. Just a little bit of black pepper. Otto minuti. 8 minutes and it's almost ready. And you can see this is our local sea urchin. Only our local ones. Questo è il piatto in assoluto più venduto del ristorante. Il ristorante ha, This is the iconic plate of the chef. siamo nel 40° anno di attività e questo è in carta da 39 ed è il piatto più venduto. Now this year we're going into the 40th year anniversary of the opening of the restaurant, and this is the most sold plate absolutely in itself. In carta del 1986. It's from the 86 that's in the menu. Do you want something else on the table or just the plate? Just like that. Ok? Okay, here we go. Finally, the pasta is ready. Just a little bit of more heat. Some water to make it more creamy. Non lo dico, non lo dico. Firstly,
a little bit of extra virgin oil, just a little bit. And to complete it, our local sea urchins. Ti dica qualcosa lei. Ecco qua, spaghetti delle sirene con gamberi e ricci. Grazie. And here we go, our mermaid spaghetti, sea urchins and shrimps.